Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् वेंकटेश वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, text number 16. Chapter entitled The Pandavas Retire Timely. Yad-doḥṣu praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa.
yad-doḥṣu ma praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni nopaspṛśuḥ nṛhari-dāsam ivāsurāṇi nopaspṛśuḥ nṛhari-dāsam ivāsurāṇi yad-doḥṣu ma praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni nopaspṛśuḥ nṛhari-dāsam ivāsurāṇi yad-doḥṣu ma praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni nopaspṛśuḥ nṛhari-dāsam ivāsurāṇi yad-doḥṣu ma praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni yad-doḥṣu ma praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni nopaspṛśuḥ nṛhari-dāsam ivāsurāṇi yad-doḥṣu ma praṇihitam guru-bhīṣma-karṇa naptṛ trigarta Śalya saindhava bāhlika ādyaiḥ astrāṇi amogha-mahimāni nirūpitāni nopaspṛśuḥ nṛhari-dāsam ivāsurāṇi. Word by word translation. Yat, under whose, doḥṣu, protection of arms, ma praṇihitam, myself being situated, guru, Droṇācārya, bhīṣma, bhīṣma, karṇa, karṇa, naptṛ, Bhūriśravā, trigarta, King Suśarmā, Śalya, Śalya, saindhava, King Jayadratha, bāhlika, brother of Mahārāja Śāntanu, Bhīṣma's father, ādyaiḥ, etc., astrāṇi, weapons, amogha, invincible, mahimāni, very powerful, nirūpitāni, applied, not, upaspṛśuḥ, touched, nṛhari-dāsam, servitor of Nṛsiṁhadeva, Prahlāda, iva, like, asurāṇi, weapons employed by the demons,
Translation. Great generals like Bhīṣma, Drona, Karna, Bhūriśravā, Suśarmā, Śalya, Jayadratha and bāhlika all directed their invincible weapons against me. But by his Lord Krishna's grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlāda Maharaj, the supreme devotee of Lord Nṛsiṁhadeva, was unaffected by the weapons the demons used against him. Purport by His Divine Grace, Ivāsurāṇi Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupada ki Jai. It's a long purport, practically class. The whole class. The history of Prahlāda Maharaj, the great devotee of Nṛsiṁhadeva, is narrated in the 7th canto of Śrīmad Bhāgavatam. Prahlāda Maharaj, a small child of only 5 years, became the object of envy for his great father, Hiranyakashipu, only because of his becoming a pure devotee of the Lord. The demon father employed all his weapons to kill the devotee's son Prahlāda, but by the grace of the Lord, he was saved from all sorts of dangerous actions by his father. He was thrown in a fire in boiling oil from the top of a hill underneath the legs of an elephant, and he was administered poison. At last the father himself took up a chopper to kill his son, and thus Nṛsiṁhadeva appeared and killed the heinous father in the presence of the son. Thus, no one can kill the devotee of the Lord. Similarly, Arjuna was also saved by the Lord, although all dangerous weapons were employed by his great opponents like Bhīṣma. Now, Karna. Born of Kunti by the sun god, prior to her marriage with Maharaja Pandu, Karna took his birth with bangles and earrings, extraordinary signs for an undaunted hero. In the beginning, his name was Vasusena, but when he grew up, he presented his natural bangles and earrings to Indradeva, and thenceforward he became known as Vaikartana. After his birth from the maiden Kunti, he was thrown into Ganges. Later he was picked up by Adhiratha, and he and his wife Radha brought him up as their own offspring. Karna was very charitable, especially toward the Brahmanas. There was nothing he could not spare for a Brahmana. In the same charitable spirit, he gave in charity his natural bangles and earrings to Indradeva, who, being very much satisfied with him, gave him in return a great weapon called Shakti. He was admitted as one of the students of Droṇācārya, and from the very beginning there was some rivalry between him and Arjuna. Seeing his constant rivalry with Arjuna, Duryodana picked him up as his companion, and this gradually grew into greater intimacy. He was also present in the great assembly of Draupadi's Swayamvara function, and when he attempted to exhibit his talent in that meeting, Draupadi's brother declared that Karna could not take part in the competition because of his being the son of a Shudra carpenter. Although he was refused in the competition, still when Arjuna was successful in piercing the fish target on the ceiling and Draupadi bestowed her garland upon Arjuna, Karna and other disappointed princes offered an unusual stumbling block to Arjuna while he was leaving with Draupadi. Specifically, Karna fought with him very valiantly, but all of them were defeated by Arjuna. Duryodana was very much pleased with Karna because of this constant rivalry with Arjuna, and when he was in power, he enthroned Karna in the state of Anga. Being baffled in his attempt to win Draupadi, Karna advised Duryodana to attack King Drupada, for after defeating him, both Arjuna and Draupadi could be arrested. But Droṇācārya rebuked them for this conspiracy, and they refrained from the action. Karna was defeated many times, not only by Arjuna, but also by Bhimasen. He was the king of the kingdom of Bengal, Orissa and Madras combined. Later on, he took on active part in the Rajasuya sacrifice of Maharaja Yudhishthira. And when there was gambling between the rival brothers, designed by Shakuni, Karna took part in the game, and he was very pleased when Draupadi was offered as a bet in the gambling. This fed his old grudge. When Draupadi was in the game, he was very enthusiastic to declare the news, and it is he who ordered Dushasana to take away the garments of both the Pandavas and Draupadi. He asked Draupadi to select another husband because, being lost by the Pandavas, she was rendered a slave of the Kurus. He was always an enemy of the Pandavas, and whenever there was opportunity, he tried to curb them by all means. During the battle of Kurukshetra, he foresaw the conclusive result, and he expressed his opinion that due to Lord Krishna being the chariot driver of Arjuna, the battle should be won by Arjuna. He always differed with Bhīṣma, and sometimes he was proud enough to say that within 5 days he could finish up the Pandavas if Bhīṣma would not interfere with his plan of action. But he was much mortified
when Bhishma died. He killed Gadotkacha with the Shakti weapon obtained from Indradeva. His son Vrishasena was killed by Arjuna. He killed the largest number of Pandava soldiers. At last, there was a severe fight with Arjuna, and it was he only who was able to knock off the helmet of Arjuna. But it so happened that the wheel of his chariot stuck in the battlefield mud, and when he got down to set the wheel right, Arjuna took the opportunity and killed him, although he requested Arjuna not to do so. Next is naptṛ or Bhūriśravā. Bhūriśravā was the son of Somadatta, a member of the Kuru family. His older brother was Śalya. Both the brothers and the father attended the Swayamvara ceremony of Draupadi. All of them appreciated the wonderful strength of Arjuna due to his being the devotee friend of the Lord. And thus Bhūriśravā advised the sons of Dhritarashtra not to pick any quarrel or fight with them. All of them also attended the Rajasuya Yajna of Mahārāja Yudhishthira. He possessed one Akshauhini regiment of army, cavalry, elephants and chariots, and all these were employed in the battle of Kurukshetra on behalf of Duryodana's party. He was counted by Bhima as one of the Yuthapatis. In the battle of Kurukshetra, he was especially engaged in a fight with Satyaki, and he killed 10 sons of Satyaki. Later on, Arjuna cut off his hands, and he was ultimately killed by Satyaki. After his death, he merged into the existence of Vishwadeva. Trigarta or Suśarmā, son of Maharaja Vriddhakshetra, he was the king of Trigarta Desha, and he was also present in the Swayamvara ceremony of Draupadi. He was one of the allies of Duryodana, and he advised Duryodana to attack the Matsya Desha or Darbhanga. During the time of cow stealing in Viratanagara, he was able to arrest Maharaja Virata, but later Maharaja Virata was released by Bhima. In the battle of Kurukshetra, he also fought very valiantly, but at the end he was killed by Arjuna. Jayadratha, another son of Maharaja Vriddhakshetra, he was the king of Sindhu Desha, modern Sindh, Pakistan. His wife's name was Dushala. He was also present in the Swayamvara ceremony of Draupadi, and he desired very strongly to have her hand, but he failed in the competition. But since then, he always sought the opportunity to get in touch with Draupadi. When he was going to marry in the Śalya Desha, on the way to Kamyavan, he happened to see Draupadi again and was too much attracted to her. The Pandavas and Draupadi were then in exile after losing their empire in gambling, and Jayadratha thought it wise to send news to Draupadi in an illicit manner through Kotishasya, one of his associates. Draupadi at once refused vehemently the proposal of Jayadratha, but being so much attracted by the beauty of Draupadi, he tried again and again. Every time he was refused by Draupadi. He tried to take her away forcibly on his chariot, and at first Draupadi gave him a good dashing, and he fell like a cut-root tree. But he was not discouraged, and he was able to force Draupadi to sit on the chariot. This incident was seen by Dhaumya Muni, and he strongly protested the action of Jayadratha. He also followed the chariot, and through Daitreyika, the matter was brought to the notice of Maharaja Yudhishthira. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratha and killed them all. And at last Bhima caught hold of Jayadratha and beat him very severely, almost dead. Then all but 5 hair were cut off his head, and he was taken to all the kings and introduced as the slave of Maharaja Yudhishthira. He was forced to admit himself to be the slave of Maharaja Yudhishthira before all the princely order, and in the same condition he was brought before Maharaja Yudhishthira. Maharaja Yudhishthira was kind enough to order him released, and when he admitted to being a tributary prince under Maharaja Yudhishthira, Queen Draupadi also desired his release. After this incident, he was allowed to return to his country. Being so insulted, he went to Gangotri in the Himalayas and undertook a severe type of penance to please Lord Shiva. He asked his benediction to defeat all the Pandavas, at least one at a time. Then the battle of Kurukshetra began, and he took sides with Duryodana. In the first day's fight, he was engaged with Maharaja Drupada, then with Virata, and then with Abhimanyu. While Abhimanyu was being killed, mercilessly surrounded by 7 great generals, the Pandavas came to his help. But Jayadratha, by the mercy of Lord Shiva, repulsed them with great ability. At this, Arjuna took a vow to kill him, and on hearing this, Jayadratha wanted to leave the warfield and asked permission from Kauravas for this cowardly action. But he was not allowed to do so. On the contrary, he was obliged to fight with Arjuna,
And while the fight was going on, Lord Krishna reminded Arjuna that the benediction of Shiva upon Jayadratha was that whoever would cause his head to fall on the ground would die at once. He therefore advised Arjuna to throw the head of Jayadratha directly onto the lap of his father, who was engaged in penances at the Samanta Panchaka pilgrimage. This was actually done by Arjuna. Jayadratha's father was surprised to see a severed head on his lap, and he at once threw it to the ground. The father immediately died, his forehead being cracked in 7 pieces. Hare Krishna. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. At the outset, seeking the blessings of all assembled Vaishnavas, who are far more qualified to be sitting here on the Vyasasana, for my own purification and for the glorification of the Supreme Lord, I will speak a few words from this amazing book, Srimad Bhagavatam. And today, we have seen so much about Mahabharata. Actually, yes, Prabhu. இங்கு கூடியிருக்கும் வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதங்களை நான் மனமாற பிரார்த்தனை செய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்று நாம் மகாபாரதத்தை பற்றி அதிகமாக பார்த்திருக்கிறோம். Actually, ISKCON devotees are very curious to know what is there in Mahabharata. மகாபாரதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள ISKCON பக்தர்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். But actually, we have got the highest scriptures, which is Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrtam, and we also have Bhagavad Gita, which is actually a part, actually the essence of Mahabharata. பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் போன்ற மிக உயர்ந்த சாஸ்திரங்களும் நம்மிடையே இருக்கிறது. அதோடு சேர்த்து பகவத்கீதையும் நம்மிடையே இருக்கிறது. அது மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். Mahabharata is supposed to be the longest poetry in the whole world since the beginning of history. வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்தே மிக நீண்ட நெடிய கவிதை போன்றது மகாபாரதமாகும். Usually the Western people, they are very proud of a literature in Greece. Gaurnitai ki jai, Radha Krishna Lalita Chaka ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Mahārāṇi ki jai. The Greek literature by Homer called Iliad and Odyssey, these are supposed to be the greatest poetries in the whole world before they came to India. ரோமர் எழுதிய இலியட் மற்றும் ஒடிசி என்ற மிகப்பெரிய கவிதையானது மிக பிரசித்தி பெற்றதாக இருந்தது. அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்த காப்பியங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இந்த காப்பியம்தான் உலகம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது. And
Mahabharata is actually more than 10 times the size of Odyssey and what is the other one I said? Both the books, Iliad and Odyssey combined together, more than 10 times is the size of Mahabharata. இலியட் மற்றும் ஒடிசி இந்த ரெண்டு கிரந்தங்களை ஒன்றிணைத்தால் எந்த அளவு அது பெரியதாக இருக்குமோ அதை போல 10 மடங்கு பெரியது நம்முடைய மகாபாரத கிரந்தமாகும். So Mahabharata is a very great story containing so many side stories and stories within stories, like that it just goes on expanding. மகாபாரதம் மகத்தான காவியமாகும். அதில் பல கதைகள் இருக்கிறது, பல உப கதைகள் இருக்கிறது, கதைக்குள் கதைகள் இருக்கிறது. இவ்விதமாக மகாபாரதம் தொடர்ந்து விஸ்தரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. Mahabharata is supposed to mean the whole planet Earth. மகாபாரதம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் இந்த மொத்த பூமி கிரகம். And we all know that this Bharat Varsha where we live is supposed to be the place where all spirituality arises. நமக்கு தெரியும், நாம் வாழும் இந்த பாரத வருஷம் என்ற பூமியில் தான் அனைத்து விதமான ஆன்மீக விஷயங்களும் தோன்றியது. Any kind of inquiry regarding the supreme absolute truth, the duties of mankind, what is the duty of a soul, what is karma, what is reincarnation, all this kind of knowledge emanates from this part of the globe. பூரண உண்மை என்றால் என்ன, மனிதனின் கடமை என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன போன்ற பல விஷயங்கள் இந்த பூமியிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. And the path towards attaining the supreme absolute truth beyond birth and death, that is available only in this land in the form of various literatures. பிறப்பு இறப்பை கடந்து பரிபூர்ண உண்மையை அடையும் மார்க்கத்தை பற்றிய விளக்கம் இந்த பூமியில் தான் இருக்கிறது. பலவித சாஸ்திரங்கள் வடிவத்தில் இந்த பூமியில் தான் அந்த விளக்கம் வழங்கப்படுகிறது. We have karma yoga, under which we have what is called the varnashrama dharma, then we have jnana yoga, then we have ashtanga yoga, and ultimately bhakti yoga. So many different paths are given to achieve transcendental destinations. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பகுதியாக கொண்டிருக்கும் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் போன்ற பல மார்க்கங்கள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இறுதி இலக்கை அடையக்கூடிய பல மார்க்கங்கள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. And there are many literatures under each of these branches of transcendental science. இந்த உன்னதமான விஞ்ஞானத்தின் பல கிளைகளாக பல சாஸ்திரங்கள் அமைந்திருக்கிறது. And this is literally like a ocean, no one can ever cross. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சமுத்திரம் போன்ற ஒன்றாகும். யாராலும் இதை கடக்க முடியாது. There is a story in Vedic literature regarding Bharadwaja Muni. பரத்வாஜ முனிவர் பற்றிய ஒரு சரித்திர கதை வேத சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது. He was very much interested in becoming thorough in all the Vedas. அனைத்து வேதங்களையும் கற்றறிந்து நிபுணத்துவம் வாய்ந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். So, but when he came to know that actually his lifetime is going to end, he requested the gods, please extend my lifetime, I have not yet finished my studies. தன்னுடைய ஆயுட்காலம் முடிய போகிறது என்று அவருக்கு தெரிந்தவுடன் அவர் பகவான்களிடம் பிரார்த்தனை செய்தார், தயவு செய்து என்னுடைய ஆயுட்காலத்தை நீட்டியுங்கள், நான் என்னுடைய படிப்பை இன்னும் முடிக்கவில்லை என்று அவர் பிரார்த்தனை செய்தார். So he got an extension and he continued to study. Again the extension came to an end. He again prayed and the gods came and said, all right, we give you a further extension. அவருடைய ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அவர் படித்தார். அந்த நீட்டிக்கப்பட்ட ஆயுட்காலமும் ஒரு முடிவிற்கு வந்தது. அதன் பிறகு அவருடைய மரணம் நெருங்கும் நேரத்தில் மீண்டும் அவர் பிரார்த்தனை செய்தார். அந்த தேவர்கள் திருப்தியடைந்து மீண்டும் அவருடைய ஆயுட்காலத்தை நீட்டித்தார்கள். After several extensions, King Indradev became very compassionate towards him and he appeared to Bharadwaj Muni. பலமுறை ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கப்பட்ட பிறகு இந்திரதேவர் இவர் மீது மிகுந்த இரக்கம் கொண்டார். அதன் பிறகு பரத்வாஜ முனி முன்னால் அவர் தோன்றினார். And he told him, oh Bharadwaj Muni, you will never be able to complete your studies because I will show you how much is what you have already studied and how much is left to be studied.
இந்திரதேவர் கூறினார், பரத்வாஜ முனிவரே, உங்களால் எப்பொழுதுமே இதை முழுமையாக படித்து முடிக்க முடியாது. நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது காண்பிக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளவு படித்திருக்கிறீர்கள், இன்னும் எவ்வளவு படிக்க வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் என்று கூறினார். So he showed one handful of mud and said, this is how much you have already studied, and what you have not studied is the whole Himalayan mountain. கை நிறைய மண் எடுத்து காண்பித்து கூறினார், இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள், நீங்கள் இன்னும் படிக்க வேண்டியது அந்த இமயமலை போன்ற அதிகமான சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது என்று கூறினார். So the volume of literature what is available in India regarding the transcendental science is actually unlimited. It's a bottomless ocean. இந்த உன்னதமான விஞ்ஞானத்தை பற்றி இந்தியாவில் இருக்கும் சாஸ்திரங்கள் எண்ணிலடங்காதது. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அடித்தரையில்லாத சமுத்திரம் போல மிக மிக ஆழமானது. So one should be very, very careful once we come to this path of bhakti. We should be very careful what we should read and what we need not read. நாம் எதை படித்தாக வேண்டும், எதை படிக்க அவ்வளவு அவசியம் இல்லை என்பதை பக்தி மார்க்கத்திற்கு வரும்பொழுது நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So one who wants to advance in the path of bhakti, starting from Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, etc., up to the level of prema, we have so many literatures that we have to study very scrutinizingly and implement them in our life so that we can achieve our goal very quickly. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா போன்ற நிலைகளை கடந்து பிரேம நிலை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பக்தர் குறிப்பிட்ட சாஸ்திரங்களை ஆழமாக படிக்க வேண்டும். அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டு அந்த கருத்துக்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் கடைபிடித்தாக வேண்டும். And very interestingly, all the 4 Vedas, we have Rig, Yajur, Sama, Atharva, they have all been compiled by Vyasadeva only. And then all the 18 Puranas, the major Puranas, they were also compiled by Vyasadeva only. And this great Mahabharata was also compiled by Vyasadeva. 4 வேதங்கள், 18 புராணங்கள் மற்றும் இந்த மிகச்சிறந்த காப்பியமாகிய மகாபாரதம், இந்த அனைத்தையுமே வியாசதேவர் தான் தொகுத்து வழங்கி இருக்கிறார். So we know that Bhagavad Gita, where Krishna very clearly says, Traigunya Vishaya Veda, Nistraigunyo Bhavarjuna. In one word, Krishna disposes of all the Vedic literature by saying, they are made of the 3 gunas only, Arjuna, Sattva, Rajo, Tamo guna. But I want you to become transcendental, Nistraigunyo. I want you to go beyond the 3 modes of material nature. இந்த 18 புராணங்களும் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் அமர்ந்திருக்கிறது, சத்வ, ரஜோ, தமோ குணம். ஆனால் அர்ஜுனா, நீ இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று ஒரே ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு விளக்கம் தருகிறார். And in another place in the same Bhagavad Gita, Krishna says, Vedaischa sarvair ahameva vedyam, Vedanta krit veda videva chaham. Krishna says, what is to be known by all these Vedas is me only. In one place he says, Traigunya Vishaya. In another place, I am the object to be known by all the Vedic literatures. But this is not a contradiction. See, the Vedic literature indirectly, paroksha, by a paroksha method, they also point to Lord Krishna only. But because people have so much of contamination, it shows a way to gradually become purified from contamination and eventually proceed towards liberation. திரைகுண்ய விஷயாவைத்தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்தில் குறிப்பிடுகிறார். இன்னொரு அனைத்து வேத சாஸ்திரங்கள் மூலமாக அறியப்பட வேண்டிய நபர் நானே என்றும் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த வாக்கியங்கள் வெளிப்படையாக பார்ப்பதற்கு முரண்படுவது போல தெரிகிறது. ஆனால் உண்மையில் இதில் எந்த முரண்பாடும் கிடையாது. முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு நாம் ஒரு உன்னதமான தளத்தை அடைய வேண்டும். அதன் பிறகுதான் நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அதைத்தான் கிருஷ்ணர் மறைமுகமாக பரோட்சவாதம் மூலமாக இங்கே இவ்விதமாக விளக்குகிறார். So ultimately, the Lord Krishna, who is the source of all literature, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye, he is the one who revealed all kinds of Vedic literatures to this material creation, and he himself says, disregard the Vedas. And so that way we have to take the essence of what is to be known, and we should not waste our time like Bharadwaja Muni's example. We should not go away and start reading all kinds of literature simply because it is interesting to me. I can hear so many new stories
in ISKCON we are always talking about the same stories of Dhruva, Prahlāda and Prachina Barhishi. I want to hear something new. So that way we may get attracted towards Mahabharata, which is full of stories. அனைத்து சாஸ்திரங்கள் மூலமாக அறியப்பட வேண்டிய நபர் நானே என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். அவ்விதத்தில் நாம் சாஸ்திரங்களின் சாரத்தை தான் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், அதை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டும். மாறாக பல சாஸ்திரங்களை படித்து அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரித்திர கதைகளை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றவாறு நாம் கவனச்சிதறல் அடையக்கூடாது. பரத்வாஜ முனிவர் போல நாம் கவனச்சிதறல் அடையாமல் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து அவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் சாஸ்திரங்களை படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So when we come to the Puranas, we know the Puranas are classified into three: Sattvic, Rajasic, Tamasic Puranas. So Puranas also fall within the three categories, the major 18 Puranas. புராணங்களுக்கு நாம் வரும்பொழுது பார்க்கலாம், புராணங்களும் சாத்விக புராணங்கள், ராஜசீக புராணங்கள், தாமசிக புராணங்கள் என்று மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த 18 புராணங்களும் அந்த மூன்று வகைப்பாடுகளின் கீழ் அமைகிறது. But Bhagavatam says, Nigama kalpataror ghalitam phalam sukamukat amrita dhrava samyutam pibata bhagavatam rasamalaya muhuraho rasikaha bhuvi bhavukaha. This is the ripened fruit from the Vedic tree, the desire fulfilling tree of all the Vedic literature. This is the ripened fruit, and it is like a fruit which has no skin, no nut, no fiber. It's all juice. So Vyasadeva says, Pibata Bhagavatam, just drink it. So such a fruit is Srimad Bhagavatam. இந்த கல்பவிருட்ச மரம் போன்ற வேத சாஸ்திர மரத்தின் பழுத்த பழம் பாகவதம் தான். அந்த பழத்திற்கு விதை இல்லை, தோல் இல்லை, நார் இல்லை, அதை அப்படியே பருகலாம். எனவே நேரடியாக நாம் பாகவதத்தை பருகி அனைத்து வேதங்களின் சாரத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் என்று இங்கே விளக்குகிறார். So we have this amazing shloka. All devotees of ISKCON, Gaudiya Vaishnava Parampara, they know this song. Aradhya Bhagavan Vrajeshatanayam Tadhama Vrindavanam Ramya Kachit Upasana Vrajavatu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Premappumarto Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Madamidam Na Adhara Na Anyata. Adhara Na Anyata. That means very clearly this is the essence of our Gaudiya philosophy. That is, the son of Nanda Maharaja Krishna, not Krishna, the son of Nanda Maharaja Krishna is the only worshipable deity. நந்த மகாராஜர் கிருஷ்ணரின் மகன் தான் வழிபடத்தக்க ஒரே விக்கிரகம் என்பதுதான் கௌடிய வைஷ்ணவர்களின் ஒருமுகப்பட்ட தத்துவமாகும். That means Vrindavana Krishna is the supreme personality of Godhead. Next, how to worship him? The best examples are the Vrajavadus. The gopis of Vrindavan are the best examples of the highest form of worship to Lord Krishna. இதன் பொருள் பிருந்தாவன கிருஷ்ணர் தான் வழிபடத்தக்க பகவான் ஆவார். இரண்டாவது, எப்படி அவரை வழிபட வேண்டும்? விரஜவதுக்கள், கோபியர்கள் தான் அவரை வழிபடும் சிறப்பான முறையை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள். And the perfect spotless Purana which helps you to attain this is Srimad Bhagavatam. இது இந்த இலக்கை அடைவதற்கு நமக்கு உதவக்கூடிய குறையற்ற பக்குவமான புராணம் ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஆகும். Pramanam. That means this is the highest evidence. Srimad Bhagavatam is the highest evidence for this our spiritual journey. நம்முடைய ஆன்மீக பயணத்திற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மிக உயர்ந்த பிரமாணம், மிக உயர்ந்த ஆதாரமாகும். And what is our destination? Prema Pumarto Mahan. Prema, Krishna Prema is the highest destination, Purushartha. Actually, until this understanding came to us, we used to know only 4 Purusharthas. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Only 4 Purusharthas were known. Till today, if you go to a Brahmin for performing some puja or vrata or something, there will be a sankalpa, and in sankalpa they will say, Mamapada Samasta Duryodana Shri Parameshwara Prityartham Dharmartha Kama Moksha Chaturvida Phala Purushartha Siddhyartham. He will make a prayer that the person who is performing this puja or vrata should get the 4 Purusharthas. That is Dharma, Artha, Kama, Moksha. This is the prayer that we knew until Chaitanya Mahaprabhu came and revealed a 5th Purushartha. And that is Prema Pumarto Mahan. This is the highest Purushartha, that is Krishna Prema. பொதுவாக
பிராமணனிடம் சென்று யஜ்யங்கள் செய்ய நாம் கூறினோம் என்றால் அவர் இந்த 4 புருஷார்த்தங்கள் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இந்த நபருக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றவாறு தான் மந்திரங்கள் கூறி பிரார்த்தனை செய்வார். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகில் தோன்றி பாகவதத்தை வழங்குவதற்கு முன்னால் இந்த பொதுவாக மக்களுக்கு இந்த 4 புருஷார்த்தங்கள் பற்றி மட்டும் தெரிந்தது. ஆனால் முக்கியமான புருஷார்த்தமும் அனைத்து புருஷார்த்தங்களை விட உயர்வானது 5வது புருஷார்த்தமம் பிரேமையாகும். அந்த பகவத் பிரேமையை சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் இந்த உலகத்திற்கு முதலில் வழங்கினார். இதுவே அனைத்து புருஷார்த்தங்களிலும் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புருஷார்த்தமாகும். So Sri Chaitanya Mahaprabhur Madamitam. So whatever we have now mentioned is the essence of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. There is no other evidence required. நாம் குறிப்பிட்ட அனைத்தும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளுக்கு உண்டான ஆதாரமாகும். போதனைகளுக்கு உண்டான சாரமாகும். எனவே இதை தாண்டி ஒரு ஆதாரம் நமக்கு தேவையே இல்லை. So we know that Vyasadeva, after writing all this literature, the Puranas, codifying the Vedas, and including the Upanishads as Vedantas, and the Itihasa called Mahabharata, he was not actually satisfied. So if the author himself is not satisfied by whatever output he has produced, then why we should waste our time reading and understanding all these things? நமக்கு தெரியும் வியாசதேவர் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் அனைத்தையும் எழுதிய பிறகு கூட திருப்தி அடையவில்லை. எனவே ஆசிரியரே திருப்தி அடையாத பொழுது நாமே அந்த கிரந்தங்களை படித்து நம்முடைய நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டும். So Vyasadeva himself in Srimad Bhagavatam says Mahamunir Kritam. Srimad Bhagavatam was written by Vyasadeva after his maturity, after writing all this literature and after meeting Narada Muni. He expresses all his problems to Narada Muni, and Narada Muni gives him an advice: you have written useless literature. All this literature will divert the people of Kali Yuga who are already engaged in sense gratification. You are giving a justification, dharmartha kama moksha. You are showing only these 4 paths. So people will get further misdirected. Actually, what you should have written is pure glorification of the Supreme Personality of Godhead. That is what the people of this Kali Yuga need, and you have done a big mistake. And you are capable of writing that literature on Supreme Personality of Godhead purely, without any contamination. Please do that. வியாசதேவர் இந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் எழுதிய பிறகு திருப்தி அடையவில்லை. அதன் பிறகு அவர் நாரத முனிவரை அணுகினார். அவர் கூறினார், நீ எழுதிய அனைத்தும் பயனற்ற கிரந்தங்களாகும். கலியுக மக்களுக்கு அது எந்த வகையிலும் பயன்படாது. நீ பரமபுருஷ பகவானை மட்டும் புகழுமாறு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு கிரந்தம் எழுத வேண்டும். அதுதான் அந்த கலியுக மக்களுக்கு பயன்படும். எனவே இந்த இதுவரை நீ எழுதிய எந்த சாஸ்திரமும் கலியுக மக்களுக்கு குறிப்பாக பயன்படாது என்று நாரத முனிவர் அவரை கடிந்துரைத்தார். அதன் பிறகு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வியாசதேவர் எழுதினார். அது முழுமையாக பரமபுருஷ பகவானின் புகழை மட்டுமே மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட கிரந்தமாகும். So Mahamuni Kriti Kimva Parairishvara says this is done by Vyasadeva, who is a great rishi. Vyasa Puja we celebrate, everyone celebrates Vyasa Puja only. So he is the greatest rishi, and he wrote Bhagavatam in his maturity. So no other literature is required to understand the supreme absolute truth. வியாசதேவர் மகத்தான ரிஷி ஆவார். எனவே அவர் முதிர்ச்சி அடைந்த காலகட்டத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதியிருக்கிறார். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதை தாண்டி எந்த விதமான கிரந்தமும் நமக்கு அவசியமில்லை. In another sense, it is said that like the Puranas are meant for people of different gunas, sattva, rajo, tamo guna, different Puranas are there. Similarly, Mahabharata is meant for less intelligent people. Prabhupada says this in many places. Mahabharata is meant for less intelligent people. Like in Bhagavad Gita also, you have a statement which says, Striyo Vaishyas Tada Sudras Tepi Yanti Param Gati. Bhakti path is suitable for even less intelligent people. But Vyasadeva at one point of time, he thought, less intelligent people, they want Swargaloka. Either they want to enjoy in material world or they want to achieve Swargaloka. So let me teach them about Varnashrama Dharma. We develop bodily identification. The spirit soul, when it falls from the spiritual world, it develops bodily identification through false ego. And after that, the feelings of I and mine comes. And because of I and mine, the soul in this material world, conditioned soul, only wants to enjoy. So Vyasadeva has given this kind of a literature so that
gradually the soul can become purified. That means he is showing what is the right way to enjoy and what is the wrong way to enjoy. If you use the wrong way to enjoy this material world, you will get more and more trapped into sin. And your life will become more miserable. You may degenerate into animal forms and plant forms, etc. But when you follow varnashrama dharma, and you know your varna and ashrama, accordingly you practice the right path, then you will go to heaven. Or even in this material world, you will become elevated to rajoguna and sattvaguna, and your life will become very smooth. There will be peace of mind, there will be happiness, and there won't be much suffering. Old age, disease, death, rebirth will continue, but the life will be as such peaceful. And literature like Mahabharata, etc., it shows the way that people will be able to appreciate varnashrama dharma in a much better way. புராணங்கள் குணங்களில் இருக்கும் மக்களுக்கு உரித்தானது. மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற கிரந்தங்கள் குறைந்த மதியுடைய பக்தர்களுக்கு உரித்தானது. எனவே குறைந்த மதியுடைய பக்தர்கள் நேரடியாக பகவத் பிரேமை அல்லது பகவத் வழிபாட்டை ஏற்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு படிப்படியாக முன்னேறும் வழிமுறை, அதாவது சொர்க்கலோகத்தை அடைவது, அங்கே புலனுணர்ச்சி அனுபவிப்பது, அதன் பிறகு படிப்படியாக முன்னேறி பகவானை அடையும் வழிமுறையானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குறைந்த புத்தியுடைய மக்கள் கலியுகத்தில் அதிகமாக இருப்பார்கள். அவர்கள் இந்த மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற கிரந்தங்களை படித்து அதில் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் படிப்படியாக முன்னேறி சொர்க்கலோகம் போன்ற புலனுணர்ச்சி அனுபவித்து அதன் பிறகு இறுதியாக பகவானை அடைவார்கள். இது பகவானை அடையக்கூடிய மறைமுகமான வழிமுறையாகும். இது அந்த குறைந்த புத்தி கூர்மையுடையவர்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. One more thing we should always remember is that depending on who translates and who writes purports, the message of literature can also change. So the same Mahabharata, if it is translated by a karmi or a jnani, then the same kind of messages will come. And if we start reading Mahabharata, we will also definitely become contaminated by that kind of a commentary. If Srila Prabhupada had translated Mahabharata, then we could definitely read that very happily. Or someone in the parampara who is strictly following the parampara, if they translate Mahabharata, because Mahabharata is also a great literature, but the essence of bhakti would have been brought out from Mahabharata also. Like after all, Bhagavad Gita itself is part of Anushasana Parva in Mahabharata only, where the ultimate essence is also given. But out of curiosity, if we start reading Mahabharata by picking up the popular literatures from the stores, then we will get the wrong understanding and we can get misdirected. So all the more reason we should be very careful to hear only from devotees and only from devotional literature. பக்தர்களிடமிருந்து மட்டுமே கேட்க வேண்டும். பக்தி சாஸ்திரங்களை மட்டுமே நாம் அழகி படிக்க வேண்டும். இதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மகாபாரதம் ஒரு சிறப்பான காப்பியம். ஆனால் அதை எழுதும் நபரின் மனப்பாங்குக்கேற்ப அவர் எழுதும் அந்த காப்பியமும் ஒரு மாற்றம் பெறுகிறது. ஒரு பக்தர் மூலமாக மகாபாரதம் கேட்டால் நமக்கு பக்தி மார்க்கம் எளிதாக கிடைக்கும். ஆனால் ஒரு கர்மி மகாபாரதம் எழுதுகிறார், அந்த கிரந்தத்தை நாம் படித்தோம் என்றால் அந்த கர்மி மனப்பான்மை நமக்கு வரக்கூடும். எனவே நாம் கிரந்தங்களை படிக்கும் பொழுது அதை யார் எழுதுகிறார், அவர் எப்படிப்பட்ட நபர் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். முடிந்த அளவிற்கு நாம் பக்தர் எழுதிய மகாபாரதத்தை அல்லது காப்பியங்களை படிக்கும் பொழுது பக்தர்களுடைய மனப்பான்மை நமக்கு வரும். அதன் மூலமாக நாம் பக்தியில் சிறப்பாக முன்னேற முடியும். For example, superficially if we read Mahabharata, you will come to the conclusion that Krishna is also a historic personality, a politician, a statesman, very intelligent person. But it is very difficult to conclude that he is God, because he also dies like any other human being. A hunter comes and shoots him and he dies. That's all we know from Mahabharata. We don't know more. And if you look at the Pandavas also, you will see that they are good people and Kauravas are bad people. Good and bad people are fighting. Because of bad karma, Duryodana is destroyed. Because of good karma, the Pandavas become kings. So we will see everything in purely in terms of good and bad, which is within the three modes of material nature only. We will not get a transcendental understanding. Even if you look at characters like Bhīṣma-deva, Vidura and all those people, we will interpret them in a very materialistic way only. Whereas the moment we come to Bhagavatam, right from the first canto, we get the impression, oh, what kind of people these Pandavas are, and who is Krishna, and how Kunti Mahārāni's prayers. Even Kunti Mahārāni's prayers, if a karmi is going to read, he will misinterpret. He will say, oh, see, Kunti Mahārāni is very worried. She is thinking that so many enemy kings are there now. If Krishna leaves, they will come to attack us. Who will protect us? So many dangers were there, and Krishna, you came to our protection. Now you are leaving us. What will happen to us? So they will think, Kunti Mahārāni is like us only.
She is praying for material protection of herself and her children. So it's very, very important that we have the right Acharya's commentaries if we want to read any of the Vedic literatures. So in that sense also, whatever Prabhupada has given to us in these purports from Mahabharata, I think we should be happy with that, and we should focus our attention fully on Srimad Bhagavatam. This is my realization. கிரந்தங்கள் கூட பக்தர் மூலமாக வழங்கப்பட்ட கிரந்தத்தை நாம் படிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் அந்த கிரந்தத்தை படித்து நாம் தவறான புரிதலுக்கு வரக்கூடும். உதாரணத்திற்கு ஒரு சாதாரண நபர் புராணங்களை படிக்கிறார் என்றால், அவர் கிருஷ்ணருடைய மறைவை பார்த்து, கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபர், அவருடைய காலில் வேடன் விடுத்த அம்பு வந்து தைத்து அவர் வர்ணித்தார், எனவே அவரும் ஒரு மனிதனை போன்ற சாதாரண நபர் தான் என்று கிருஷ்ணரை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். அதே போல் இந்த மகாபாரத நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது, பொதுவாக பக்தர்கள் அவர்கள் படிக்கும் பொழுது, கௌரவர்கள் தீயவர்கள், அவர்கள் தீய கர்மவினை காரணமாக அவர்களுக்கு தீயது ஏற்பட்டது, பாண்டவர்கள் நல்லவர்கள், அவர்கள் நல்ல கர்மவினை காரணமாக அவர்களுக்கு நல்லது ஏற்பட்டது என்றவாறு பொதுவாக புரிந்து கொள்வார்கள். ஆனால் அதே கௌரவர்கள் பக்கம் பீஷ்மதேவர் போன்ற மிகச்சிறந்த பக்தர் இருந்தார், விதுரரை போன்ற மகத்தான நபர் இருந்தார். அவர்களுடைய நிலையை சாதாரண மக்கள் படிக்கும் பொழுது புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த நிலையை தவறாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு தவறாக விளக்கம் கற்பித்து அந்த மொத்த கிரந்தத்தின் சாராம்சத்தையும் தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். மகாபாரத்தில் அதே போல் நாம் குந்தியின் பிரார்த்தனைகள் என்ற ஒரு பகுதிக்கு வரும்பொழுது, குந்தி பிரச்சனை வரும்பொழுதெல்லாம் கிருஷ்ணரை அழைக்கிறார், எனவே பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரை குந்தி அழைக்கிறார் என்றவாறு ஒரு சாதாரண மனிதர் படிக்கும் பொழுது தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் குந்தி மகாராணியின் நிலை முற்றிலுமாக மாறுபட்டது. அவர் மிக உயர்ந்த பக்தை ஆவார். எனவே கர்மிகள் மகாபாரதத்தை படிக்கும் பொழுது விதமாக தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். இதனால் தான் நாம் எப்பொழுதுமே சாஸ்திரங்கள் மற்றும் கிரந்தங்களை படிக்கும் பொழுது பக்தர்கள் இடமிருந்து கேட்க வேண்டும், பக்தர்கள் எழுதிய கிரந்தங்களை படிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் அதன் உண்மையான சாராம்சத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால் அதன் இறுதி முடிவையும் நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So in this shloka also, Arjuna seems to be lamenting about the loss of his power. Because of Krishna who was with me, I was able to conquer so many people, but now Krishna has left and all my energy and strength is gone. So I have become so weak. He seems to be crying out of weakness, but actually it's not so. He is glorifying the Supreme Lord, that every little strength, whatever ability that I have, it has all come from Krishna. And now in his absence, he is glorifying Krishna in that mood. Similarly, he is immediately remembering another pure devotee of the Lord, Prahlāda Maharaj. Just like Prahlāda Maharaj could not be touched by his father Hiranyakashipu, who was such a powerful demon, in the same way, all these powerful kings could not touch even one hair on the head of Arjuna. இங்கே அர்ஜுனர் புலம்பும் பொழுது, பௌதிக ரீதியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய சக்திகள் அனைத்தையும் இழந்து விட்டார். பகவான் இருக்கும் பொழுது அனைத்தையும் அவர் வெற்றி கண்டார். ஆனால் சக்திகள் இப்பொழுது இழந்து விட்டது, தன்னுடைய நிலைமை மோசமானது என்பது போல தெரியும். ஆனால் உண்மையில் அவர் தூய பக்தர். அவர் இவ்விதமாக புலம்புவதன் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை நமக்கு விளக்குகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் எத்தனை மகத்துவம் வாய்ந்த நபர், அவர் எப்படிப்பட்ட சிறப்பான நபர், அவர் பகவான் பரமபுருஷ பகவான் என்று அவர் நிலையை ஸ்தாபிப்பதற்காக அர்ஜுனர் இவ்விதமாக புலம்பி நமக்கு கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை விளக்க முயற்சிக்கிறார். அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான பக்தர் பிரகலாத் மகாராஜர், அவரை பற்றியும் அவர் நினைவு கூறுகிறார். பிரகலாத் மகாராஜர் தான் துன்பம் வரும்போது பிரார்த்தனை செய்வது போல தெரியும், ஆனால் உண்மையில் பிரகலாத் மகாராஜர் கூட பகவான் விஷ்ணுவை மகிமைப்படுத்தும் வகையில் தான் பிரார்த்தனை செய்தார். எனவே தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு தங்கள் பௌதிக சூழலை நினைத்து புலம்புவது போல தெரியும், ஆனால் உட்புறமாக அந்த புலம்பல் கூட பகவானை பற்றி ஒரு புகழ்ச்சியாக இருக்கும், பகவானை புகழும் ஒரு பிரார்த்தனையாகவே அமையும். Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, thank you very much about this glorification of Srimad Bhagavatam. Just I heard that seminar in that Silicon Valley by Radhika Raman Das doctor. He said what you said, that same thing only, just a commentary like that. That Mahabharatam and Ramayanam, even Madhvacharya told it is not coming from original scripture, still we didn't get. That's what in each side, in north side, south side, according to theirs, they are changing. And that's what I think, that's what Prabhupada didn't often quote from Mahabharatam, that one, even Ramayanam like that. That is one. Then about it's enough to have this Srimad Bhagavatam, because it is essence of all that Vedas, Vedanta, Sutras, everything, that it is natural commentary of Vedanta Sutra.
like that what I felt. Prabhu. Thank you very much. Thank you. Hare Thank Krishna. you, Mataji. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yeah. Prabhuji, there is one question from Krishna Kumar Tamil Chalan Prabhu. Okay. Did devotees like Prahlāda Maharaj and warrior Pandava Arjuna had any specific ambition in devotional service to please Krishna? பிரகலாத் மகாராஜர் மற்றும் அர்ஜுனர் போன்ற போராளிகள் பக்தர்களாக இருந்த பொழுது அவர்கள் செய்யும் பக்தி சேவையில் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியம் இருந்ததா? Actually, we know the Pandavas are Nitya Siddha devotees. They have come down from spiritual world to participate in the pastimes of the Supreme Lord. And we know about Prahlāda Maharaj that right from the time he was in the womb of his mother, and Hiranyakashipu was away for 60,000 years performing tapasya. So during that time, he had directly heard from Narada Muni, who is the original preceptor for all devotees in this material world. He comes directly from Brahmadev, you know. And so, naturally, these are all people whose only objective is to please the Supreme Personality of Godhead. They have no personal ambitions other than to make the Supreme Lord happy. That's all. பிரகலாத் மகாராஜர் பாண்டவர்கள் போன்ற அனைவருமே பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே லட்சியத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி அவர்களுக்கு எந்த லட்சியமும் இல்லை. நமக்கு தெரியும் பாண்டவர்கள் நித்தியசித்த பக்தர்கள். பிரகலாத் மகாராஜர் கூட குறிப்பிட்ட ஆண்டு காலம் தவத்துக்கு பிறகு பிரம்மதேவரின் விருப்பப்படி அவர் இந்த உலகில் கிரண்யகசிபு மகனாக தோன்றினார். அதன் மூலமாக பக்தியை இந்த உலகத்திற்கு வழங்கினார். எனவே இது போன்ற நபர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த விதமான லட்சியம் கொண்டிருப்பதில்லை. அவர்கள் நித்தியசித்த பக்தர்கள். பக்தியை இந்த உலகத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக அவர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார்கள். Thank you, Prabhuji. There are all for the questions online. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna.